The Kerguelen Islands are not far off. Cheminée Pujolas is moving fast in the Indian Ocean. It's Bernard Stam's shift. Leading the race, willing to share, one boat, the wind, the sea, in their purest form. Le petit bilan de ce premier mois, c'est plutôt pas mal. Le bateau se comporte bien. Maintenant, on a des petits ennuis techniques qui ne simplifient pas la vie encore maintenant, mais rien de rédhibitoire. Donc, à part le passage à peu près de l'anticyclone qui attend, on a pas mal fait la trajectoire qu'on voulait, donc c'est plutôt bien, quoi. Voilà. Derrière, je sais pas, derrière, c'est sûr que Gaët s'est fait prendre par l'anticyclone, là, ça a explosé, quoi, mais avec notre jeunesse, c'est peut-être accordéon, je sais pas. On fait plus notre route par rapport au vent que par rapport aux concurrents. On the longitude with Desolation Island, the distance between the two leading boats remains the same. Neutrogena is 200 miles away and Guillermo Altadil is unconcerned by the classification. We start from Barcelona, we get almost all the directions, all the field state, heights, lows, doldrums, so it's been very intense. Especially the first part when Lobos and Cheminée were close. The last week has been a bit more relaxed, let's say, because the Cheminée is pulling away a little bit and we are pulling away from the rest of the boat. The vision is one thing we will see later on when we pass the Indian Ocean, the city, and we turn left to Kedford, then we start worrying about the results. Behind them, the Indian Ocean lays a trap for guys. Absolute calm. In 72 hours, Ana Curbella and Gerard Marin have allowed Renault Captur to catch them and reduce their lead. Now under 200 miles from the Catalans, Jorg Rijkers and Sebastián Aldigan are fighting for third place. Ayer por un momento pensamos que nos habíamos equivocado y que estábamos yendo para arriba otra vez, que estábamos en las calmas del Ecuador, pero no, estamos en los 40 rugientes. Así, estos son los 40 rugientes del GAES. Esperemos que cambien en los próximos días porque si no, no llegamos hasta mayo. On s'approche de l'anticyclone là toujours et ce qui est bien c'est qu'on va garder de la pression jusqu'au bout, on va pas trop embêter je pense. Donc du coup ça nous permet de revenir un petit peu sur Gaès qui est devant nous là. On board One Planet, One Ocean and Pharmaton, Didac Costa is happy to be in the roaring 40s. Ja portàvem 30 dies navegant i bé, se'ns ha fet bastant curt. Tot va bé i bueno, i afrontem ara els mars del sud amb moltes ganes i amb el mateix esperit. Far in front of them, Jean Lecam on Cheminée Pujolas has nothing to complain about where living conditions are concerned. Ça se passe bien, on a tout ce qu'il faut. On a du gaz, on a de l'eau, donc on peut chauffer et puis on peut manger, donc il n'y a pas de souci. One month of racing, the maneuvers are overwhelming. There's a huge lack of sleep. Faces are being wind-beaten and hands weathered. Dehors, ça cogne, ça tape. Bienvenidos a las puertas del infierno. Et voilà, il arrive. Le vent est tombé un peu, mais c'est pas moyen de tenir debout. It's been really hard to make any progress.
On February 2nd, 9 days later than Cheminée Pujolat, Nandorfa and Conrad Coleman are the last to sail on a longitude with the Cape of Good Hope. The whole fleet are now in the Indian Ocean. We had a few 40 knots, but the rest of it was sort of low 30s. We had relatively small sails, but we're absolutely flying. And so it's pretty satisfying to put big miles on the boat. It's the fastest that either Nando or I have gone in a boat. And we're looking forward to increasing that as the race goes on. On board We Are Water and One Planet, One Ocean and Pharmaton, the newcomers to the race are in 5th and 6th place. Ahead of them, the Southern Ocean awaits a radically different world. We have crossed sea because we have to cross a deep now, different winds, but the sea is crossed to the wind, so it's very choppy and very uncomfortable on board. Further towards the front, Ana Corbella has no intention of letting their third place fall into the hands of Renault Captur. Podria arribar a atrapar-nos, però passar-nos no crec. Hem tingut molt mala sort i ell molta sort perquè nosaltres portem 3 dies parats amb un anticicló i ell porta 3 dies que només fa que atrapar-nos milles. El teníem a 600 milles i ara està a 150, la veritat és que no fa molta gràcia. On est revenu très fort quand on était au reaching il y a 2 jours. On est même revenu à 155 000. Et on savait cette nuit qu'on allait perdre du terrain parce qu'ils ont eu du vent de sud-ouest avant nous et un peu plus fort. Mais c'est super parce qu'on est du coup on va être aux alentours de 250 000. Ça fait un petit copain avec qui jouer pas très loin. Donc ça nous remotive pour la suite. February 3rd, the Indian Ocean is no walk in the park. Manageable until now, its monstrous nature has been unleashed on the 2 leading boats. 220 miles in front of Neutrogena, Cheminée Pujolat find themselves at the mercy of the storm. But just looking all the time, the weather pattern for the next 3 days is going to be complicated because it's a low pressure and it's tropical typhoon, which is going to give us, it's going to drastically cut or track to go to the east, and it's going to be in the middle of us. So we have to negotiate this low pressure in the best way because it's going to be quite an extreme condition close to the center. So the more important thing in the next few days is to negotiate this low pressure and tropical cycling. We received a call from Bernard and Jean, who decided to slow down a bit, to reduce the sail area, just to let the storm ahead of them and head to the southeast, so they could catch the wind at the back of the storm and keep going up. But they had to reduce the speed for around 24 hours. So that was a good call at the race management. We're very happy with this. Even if it's from a sport perspective, it's tricky. You don't know what's going to happen behind you when you have such a close opponent. And even if you know it's hard, that's a good choice. It's a good sailing choice as well, because now they're still 170 miles ahead of Neutrogena, and they can go downwind still in the race with nothing broken. So we're happy. On a freiné pas mal parce que la dépression était devant nous, donc il fallait qu'on freine pour la laisser s'évacuer. Et puis là, on a remis un peu de charbon. Moi, personnellement, à devoir freiner pour laisser passer l'événement, ça m'est jamais arrivé. À un moment, quand on a eu les vents de 61 nœuds fichés, on a dit, bon, ouais, là, on n'y va pas, quoi. We were aware of this condition, so what we did to slow down because to avoid the worst part of the load. We were very conservative in terms of we knew Cheminée, he was 180 miles in front of us and he gets the worst conditions.
c'est un fusible pour pas aller trop loin, la peur, quoi. Si elle n'est pas présente, c'est de l'inconscience. The people who is not scared makes mistakes. So you must be scary a little bit. You must be afraid a little bit. You must respect the conditions. C'est sûr que la peur vient à partir du moment où on ne contrôle pas la minute qui suit ou l'heure qui vient. Ça s'appelle la peur. Hay muchas cosas que son nuevas, que me dan respeto, pero no siento miedo en el sentido estricto de la palabra. We have to honor the nature, we have to honor the conditions. Il faut tout le temps avoir les sens en éveil, à savoir qu'il faut anticiper les conditions météorologiques. I have confidence in my experience and that of Nandor. I have confidence in the structure of the boat, so I'm not afraid for our lives, I'm more afraid for our performance, or I'm afraid for the mast. La structure, elle a une limite, quoi. La peur de casser, elle est présente tout le temps. Hay un factor que no controlamos. Los objetos flotando en medio del mar, por ejemplo. I fins que no xoques i tens un problema, doncs no pots arreglar i per tant no val la pena pensar-hi gaire. Fallos técnicos de cosas que no puedes prever de ninguna forma, una rotura de mástil. Nous, justement, on se prépare aussi pour bien connaître le bateau, pour ne pas avoir ce genre de problématique. El miedo te avasalla antes de salir. It's our job to avoid the problems somehow and sailing as safe as possible. Un bateau, c'est comme une entreprise. Hein. Si hay un mal momento, lo detectas y piensas la solución. Tu es obligé de prendre un minimum de risque pour pouvoir avancer. Je pense que je suis moins stressé en bateau qu'à terre. I can be afraid at sea, and that's one of the things that I like. I like to be challenged like that. I like to be pushed to the edge, and to push that edge for me further and further.